Humanity has the greatest capacity to ruin what God has designed to be simple. He dicho desde antes, pero la humanidad tiene la más grande capacidad de arruinar lo que Dios ha designado para ser simple. La humanidad tiene más grande capacidad de arruinar lo que Dios ha diseñado para hacer ser simple. I don't know any other beast in the animal kingdom that has a phrase for hot mess. All right? I don't think there are giraffes go around going, man, George is a hot... The other animal kingdom doesn't say that. Only humans have the capacity to make very, very complex what God intended to be simple. Now I have to explain that in Spanish. Mira, yo no conozco otra bestia del reino animal que tiene un frase para lío caliente, un hot mess. Yo creo que los jirafas no están diciendo, mira, Jorge es un lío caliente. No, nadie está diciendo en el reino animal. Solamente los humanos tenemos la capacidad de hacer complejo lo que Dios quiere ser simple. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. And the zeal of the Lord of hosts will do this. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Eso lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. May God bless the reading of His Word today. You can have a seat. Bendito sea su palabra. Ustedes pueden tomar su lugar, por favor. Guys, it's been my joy over the past 3 weeks to walk through Isaiah 9, to discover the meaning of why we celebrate Jesus, the ultimate Christmas gift. Ha sido un gozo para mí, las pasadas 3 semanas, caminar a través de Isaías 9 para describir el significado de por qué celebramos a Jesús, el definitivo regalo navideño. Now this month we've discovered 3 primary reasons why Jesus was given for us. Este mes describimos 3 principales razones por que Jesús fue dado a nosotros, que yo quiero compartir con ustedes. The first one is, Jesus, if you remember this, maybe you can say it, maybe we can do a little exam today. Jesus was given for our darkest moments. We'll put that up on the screen. Jesus was given for our darkest moments. Dios nos regaló Jesús para nuestros momentos más oscuros. Jesus was sent for those walking in gloom and in darkness. Jesús fue enviado a aquellos que andaban en tinieblas y oscuridad. We discover the connection between the darkness and ministry, the darkness in the land of Zebulun and Naphtali, and the prophecy of Isaiah and the life and ministry of Jesus in Matthew chapter 4. Describimos la conexión entre las tinieblas en la tierra de Zabulón y Naphtali, en la profecía de Isaías y en la vida y ministerio de Jesús en Mateo 4. God was reminding us that no matter the darkness of our hearts and lives, Jesus has come to shine the light of His love. Dios estaba recordándonos que no importa la oscuridad de nuestros corazones y vidas, Jesús ha venido a brillar la luz de su amor. Amen? Now we also discover that Jesus not only exposes the darkness, He replaces it. También descubrimos que Jesús no solo expone la oscuridad, Él la reemplaza. Now because of this, we can rejoice, you guys. Por eso podemos regocijarnos. We can be glad. Podemos alegrarnos. Jesus was given for our sweetest
Joy. That's the second point that we had from these past 3 weeks. Dios nos regaló a Jesús para nuestra más dulce alegría. Isaiah 9:3 says the following, you have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. Isaías 9, versículo 3 dice, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha y cuando reparten el botín. So there are two important, first of all, Jesus was given for our darkest moments. He was given for our sweetest joy. Dios regaló a Jesús para nuestros momentos más oscuros, también para nuestra alegría más dulce. And then looking at the story of Gideon last week, we know that Jesus was given for our lasting freedom. Y desde la semana pasada, mirando la historia de Rayon, sabemos que Dios nos regaló a Jesús para nuestra libertad duradera. Amen. Gideon and his men were able to defeat the Midianites without ever picking up a sword. Gedeón y sus hombres fueron capaces de derrotar a los Midianitas sin nunca levantar una espada. Jesus came not to establish a limited term political government, but an eternal kingdom. Jesús vino no a establecer un gobierno político de un tiempo limitado, pero un reino eterno. Un reino eterno. This kingdom replaces the weight and the burden of earthly kingdoms. We saw that in verses 4 and 6, with the kingdom carried on the shoulders of Jesus, who rules with justice and righteousness. Este reino reemplaza el peso y la carga de los reinos terrenales, con un reino llevado sobre los hombros de Jesús, que gobierna con justicia y rectitud. And because this kingdom is eternal and our king is unique, Isaiah uses 4 distinct names to describe him. Debido a que este reino es eterno y nuestro rey es único, Isaías utiliza 4 nombres distintos para describirlo. Wonderful Counselor, Consejero Admirable, Mighty God, Dios fuerte, Everlasting Father, Padre eterno, Prince of Peace, Príncipe de Paz. Many of you have been waiting for us to finally get to it, and here we are today, finally with these 4 names of Jesus. Hemos esperado 3 o 4 semanas para por fin estamos aquí, mirando los 4 nombres importantes, distintos de Jesús. And each name helps us understand what living under the authority of Jesus really brings. Cada nombre nos ayuda a entender lo que Jesús trae viviendo bajo su autoridad. First point today, if you're writing this down today, Jesus brings wisdom in a world of opinions. Jesús trae sabiduría en un mundo de opiniones. We can put that up on the screen. I think we've got it. Keep going. There we go. Jesús trae sabiduría en un mundo de opiniones. It's crazy how popular opinion is. Es locura que tan poderosa es la opinión popular. Think about all the things that happen just because of popular opinion. Piensen por un momento en cómo poder es la opinión de la cultura y el mundo. Now I got to thinking about, even during Christmas time, how things that were really popular at the time that I was just dying to get as a kid, or my kids were dying to get, that right now seem incredibly ridiculous. Yo puedo recordar por la opinión popular los juguetes, por ejemplo, que los niños quieren hace 10 años o hace 15 años, que es locura si piénsalo en hoy. And so, I don't know if you remember these from Christmas past, but I'm going to share them with you. ¿Recuerdan esto de Navidades pasadas? Let's put the first one on the screen. ¿Qué es eso? What is that? How many of you play with a Tickle Me Elmo? Right? Nobody. No, Richard. Algunos. Está jugando ya. See if you remember this one. From 1989. What is this? ¿Qué es eso? It's a Nintendo. Look at that screen. Look how incredibly... It was black and white, you guys. Fue blanco y negro y siempre cada niño quería esto. Let's look
casa. How many of you have Beanie Babies at home? Yeah, we've all wasted our money on that, yeah. Let's see if you remember the next one. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What is that? Tamagotchis, yeah. How many of you you were basically a slave to that thing. You had to feed it and you had to make sure it slept. Tiene que alimentar, tiene de dormirse todo. Los niños tienen una gran obsesión con eso. The next one. Pokemon cards. Love them. Next one. ¿Cuántos de ustedes han recibido uno de esos para Navidad? How many of you have received one of those for Christmas? Yeah. You're not using it now, are you, Ruben? No. Okay, next one. This is back from 1991. What are these? ¿Qué son esos? Pogs. Okay? Tazos, sí, son tazos en español. Se fascina con esos, pero es basura en este momento. It's trash now. Okay, let's look at this lovely one. Oh, thank you, Furby. No one cares anymore. All right, this one goes back to 1983. Let's look at the next one. Okay, fail. How ugly. Wow. Were you a Cabbage Patch? That's so sad. Qué triste. All right, this is a blast from the past from 2003. Beyblades. Who plays with those today? Nope. De veras. Juegan con esos. Wow. All right, just a few more. Let's do the next one. Care Bears. Hey, don't jump me now. Yeah, Rubik's Cube. Yeah, you can go now. They've seen it. Rubik's Cube. And then finally, you're going to show your age. Vas a mostrar tu edad. But see if you can remember what this next one was. Recuerden eso, es el siguiente. Mascota de roca. ¿Cuántos de ustedes han comprado? Who bought one of those actually? Yeah, it came, listen, for kids who don't understand this, it came in a box like you would have a real dog or a cat. Look at the next slide. It came with air holes so it would breathe. Con hoyos para respirar la roca. You guys, ustedes no recuerdan esos or no? You guys remember those or no? Listen, the guy that made the pet rock sold 1.5 million of those at $4 a rock. You can do the math. El hombre que creó eso, él vendió 1.5 million o 1.5 million de esos para $4 cada uno de caja. Pueden añadir en su cabeza. Now listen. It's crazy the things that we will do and buy just from popular opinion. Es locura la cosa que vamos a comprar y hacer solo a través de opinión popular. In a world of opinions, Jesus brings supernatural wisdom to us. En un mundo de opiniones, Jesús trae sabiduría sobrenatural. Isaiah 9:6 says Jesus will be called Wonderful Counselor. Isaías 9:6 dice que Jesús será llamado Consejero Admirable. Now this indicates that the wisdom and counsel that Christ brings is God-inspired. It is miraculous. Eso indica que la sabiduría y el consejo de Cristo trae esta inspirada por Dios y es milagrosa. It doesn't change with popular opinion. No cambia la opinión popular. And even when someone emerges in the world with uncommon intelligence or persuasion, there is no comparison to the wisdom of the wonderful counselor. Incluso cuando alguien emerge en el mundo con inteligencia o persuasión poco comunes, no hay comparación a la sabiduría del consejo maravilloso. Now, during his earthly ministry, what I love about Jesus, he not only demonstrated timeless wisdom, but also the emotional intelligence to know what to say and when to say it. Durante su ministerio terrenal, Jesús no solo demostró sabiduría eterna,
pero la inteligencia emocional de saber qué decir y cuándo decirlo. Many of us in this room would like a little bit more emotional intelligence. How many of you have said the wrong thing at the wrong time, even if it may have been true at the time? Most of us in this room. Mira, muchos de nosotros necesitamos inteligencia emocional de Jesús, su consejería, porque mira pues, muchos de nosotros hemos abierto la boca en un momento horrible para decir algo sin filtro, que hemos lastimado a mucha gente solo porque no tuvimos la sabiduría que Dios ofrece. If you study how Jesus encountered people in his ministry, he always knew what to say, when to extend grace, when to bring tough words to a resistant heart. Si ustedes estudian cómo Jesús se encuentra con gente en su ministerio, él siempre sabe qué decirles, cuándo extender su gracia y cuándo llevar palabras duras en un corazón resistente. And even the opponents of Jesus said, no one ever spoke like this man. Aún los oponentes de Jesús decían, nadie jamás habló nunca como este hombre. Not only is it important to remember that Jesus brings supernatural counsel, but this also means that you and I, are you ready for this, can be liberated from living our lives based on other people's opinions. We can be liberated to live our lives not based on what everybody else thinks of us. No solo es importante recordar que Jesús trae consejo sobrenatural, pero también significa que podemos ser liberados de vivir nuestras vidas no basadas en las opiniones de otras personas. Mucha gente son paralizados porque ellos siempre piensan, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Qué va a decir ella? Podemos ser liberados. We can say amen to that today. Podemos decir amen. We can trust in God's truth. Not only because his answers are always best, but he gives us the freedom from living by the changing opinions of those around us. Cuando confiamos en la verdad de Dios, no solo su respuesta siempre es la mejor, pero nos da la libertad de vivir no por las opiniones cambiantes de los demás. So Jesus brings wisdom in a world of opinions. Jesús trae sabiduría en un mundo de opiniones. Number two. Número dos, Jesus brings faith in a world of chaos. Jesús trae fe en un mundo de caos. So much of our world today is driven by fear. Mucho de este mundo hoy es impulsado por el miedo. Doctors have identified at least 11 major disorders or illnesses directly related to anxiety. Doctores han identificado al menos 11 desórdenes y enfermedades directamente relacionadas a la ansiedad. Worry about our lives, our relationships, our future, our world have become powerful and common. Preocupaciones por nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro mundo, nuestro futuro se han vuelto poderosas y comunes. And as long as we live on earth, we're always going to face fears. Mientras vivimos en la tierra, siempre enfrentamos temores. There will always be things to worry about. Siempre habrá algo de que preocuparse. But in a world of chaos, Isaiah calls Jesus mighty God. En un mundo de caos, Isaías llama a Jesús Dios poderoso o fuerte. The Hebrew word here not only means strong, but it means brave. La palabra hebrea aquí no solo significa fuerte, pero valiente. In Christian terms, bravery is much more than an emotion. En términos cristianos, la valentía es mucho más que una emoción. One of the greatest examples of bravery in the Bible is the story of David and Goliath. Una de las historias más comunes en la Biblia acerca de valentía en la Biblia es la historia de David y Goliath. How was David able to express courage in the face of Goliath? ¿Cómo pudo David expresar coraje frente a Goliath? What was inside David that was not present inside the king and the army of trained, experienced soldiers? ¿Qué tenía David adentro que no estuvo presente adentro del rey, ejército de soldados entrenados y expertos? And there's one answer for that: faith.
La fe. Faith that informed his reality and how he viewed Goliath. Fe que informó a su realidad y cómo vio a Goliath. And while every other Israelite lived by fear, the faith of David caused him to evaluate the situation and to say, "For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Mientras que todos los israelitas vivían en temor, la fe de David le hizo evaluar la situación y decir, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Our faith in Jesus as mighty God reorders our world and gives us supernatural courage. Nuestra fe en Jesús como Dios poderoso reordena nuestro mundo y nos da coraje sobrenatural. We see this throughout the Christmas story. Vemos esto a través de la historia navideña. Beyond popular and religious culture, Joseph decided not to divorce Mary. Más allá de la cultura popular y religiosa, José decidió no divorciarse de María. The wise men defied King Herod and traveled a different direction. Los reyes magos desafiaron el rey Herodes y tomaron un camino diferente. And even though Mary felt insignificant, listen to her words of courage and strength in Luke chapter 1, verses 46 through 52. Aunque María se sentía insignificante, escucha las palabras de coraje y fuerza en Lucas 1, 46 hasta 52. Mary said, "My soul magnifies the Lord." María dice, "Mi alma glorifica al Señor. And my spirit rejoices in God, my Savior. And my spirit se regocija en Dios, mi Salvador. For he has looked on the humble estate of his servant, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. For behold, from now on all generations will call me blessed. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Jesus brings wisdom in a world of opinions. Jesús trae sabiduría en un mundo de opiniones. Jesus brings faith in a world of chaos. Jesús trae fe en un mundo de caos. And the third one today, Jesus brings simplicity in a complex world. Jesús trae simplicidad en un mundo complejo. I've said this before, but humanity has the greatest capacity to ruin what God has designed to be simple. Let me say that again. Humanity has the greatest capacity to ruin what God has designed to be simple. He dicho antes, pero la humanidad tiene la más grande capacidad de arruinar lo que Dios ha designado para ser simple. La humanidad tiene más grande capacidad de arruinar lo que Dios ha diseñado para hacer simple. I don't know any other beast in the animal kingdom that has a phrase for hot mess. All right? I don't think there are giraffes going around going, man, George is a hot... The other animal kingdom doesn't say that. Only humans have the capacity to make very, very complex what God intended to be simple. Now I have to explain that in Spanish. Mira, yo no conozco otra bestia
bestia en el reino animal que tiene un frase para lío caliente, un hot mess. Yo creo que los jirafas no están diciendo, mira Jorge es un lío caliente. No, nadie está diciendo en el reino animal. Solamente los humanos tenemos la capacidad de hacer complejo lo que Dios quiere ser simple. We have the unique ability to make life extremely complicated. Los seres humanos tienen la habilidad única de hacer la vida extremadamente complicada. This is one of the effects of sin. Eso es uno de los efectos del pecado. And when Jesus saves, one of the benefits of our salvation is greater simplicity in life. Y cuando Jesús salva, uno de los beneficios de nuestra salvación es gran simplicidad. Many of you have testimonies in this room have testimonies about how God has brought order from a life filled with chaos and complexity. Muchos de ustedes tienen un testimonio de cuando Dios trajo orden a una vida llena de caos y complejidad. Isaiah calls Jesus everlasting Father. Isaías llama a Jesús Padre Eterno. This means that in God's kingdom there is no end to His rule or authority. Eso significa que el reino de Dios, en su reino, no hay final a su gobierno o autoridad. There's no changing of the guard. No hay cambio de guardia. There are no term limits to His kingship. No hay límites de término para su reinado. Because of this consistency, we can trust in Him and what He can do in us. Debido a su consistencia, podemos confiar en Él y en lo que Él puede hacer en nosotros. And even if we've been foolish most of our lives, we can trust in the power and simplicity of Jesus. Incluso si hemos sido tontos, la mayor parte de nuestras vidas, podemos confiar en el poder y simplicidad de Jesús. In a complex world, Jesus provides a way of living that will not always be easy, but can become clearer when we trust in Him. En el mundo complejo, Jesús provee una manera de vivir que no puede ser siempre fácil, pero puede aclararse si confiamos en Él. Isaiah describes this way of living in Isaiah 35:8. He says the following, "And a highway shall be there, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. It shall belong to those who walk in the way, and even if they are fools, they shall not go astray." Isaías lo describe así en Isaías 35, versículo 8. Habrá ahí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Serán solo para los que siguen el camino. Jesus brings wisdom in a world of opinions. Jesús trae sabiduría en un mundo de opiniones. Jesus brings faith in a world of chaos. Jesús trae fe en un mundo de caos. Jesus brings simplicity in a complex world. Jesús trae simplicidad en un mundo complejo. And finally today, Jesus brings peace in a world of confusion. Jesús trae paz en un mundo de confusión. And if you want to hear more about that, you're going to have to come back tomorrow night for Christmas Eve. Si quieres escuchar más acerca del paz que Jesús trae, tienes que regresar mañana para el servicio de Nochebuena. Oremos por favor. Let's pray together.